one part of a country to another part is chanting slogans of Jai Bharat Mata with great spirit and energy. It is indeed the spirit of freedom and love for the land, but we all know this freedom is hard earned. In British India, we all were under chains. Our rights were compromised. We felt suffocated. Our social, political, and economic conditions were very bad. And in the end, it was not an honor for Indians to live under slavery of foreign forces. But today, the land on which we breathe upon is thanks to the struggles of a great men in the lead of well known figures, that is Gandhiji, Jawaharlal Nehruji, Subhash Chandra Bose, and others. No doubt we are a free land, but this free land is surrounded by a host of problems we are facing many issues today, like overpopulation, youth employment, poverty, underdevelopment of rural areas, and many more. Apart from all of these problems, our country has many good things to offer. But looking at the current situation of our country, we are still struggling for freedom. It's nothing but freedom from COVID 19. This pandemic COVID 19 has lost many lives, because of which today people are feared of stepping out, moving freely, work freely, etc. This has badly impacted our economy too. Being the youth, we are the future of our nation for tomorrow. We need to look at the problems and find the solution immediately. So now, in this situation, it is our duty to protect our motherland. Just follow up all precautionary measures stated to avoid the spread of COVID 19 and make aware about these measures to every people. Dear friends, in unity there lies the strength. Therefore, we have to be united. We have to make the commitments today that we shall never allow any harm to our land. And lastly, I wish a happy 74th Independence Day to all of you. Thank you. Stay home, stay safe. ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ.ವಿ. ಬಾಳಿಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನಾದ ನಾನು ಸರ್ವರಿಗೂ 74ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅನೇಕ ದೇಶಭಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇಂದೂ ಸಹ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತುಂಬಾ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದಪೂರ್ಣ ದಿನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 74ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Good morning to all. I wish you all happy 74th Independence Day. It is the day when India got liberated from the clutches of British rule. So far, so much has been achieved, but much is yet to be achieved. Once we used to be the richest country in the world. As per one study, it is said that Britishers took away near about $45 trillion worth of wealth during their rule. Now that made a huge impact on the economy, and after independence, we had to start almost from the scratch. But because of the courageous efforts of our countrymen, we have grown slowly but steadily from strength to strength. And today, we are in the verge of becoming a fully developed economy.
Today, Indians are leaving their footprints everywhere, be it technology, research, space science, manufacturing, or any field. India is showing all the qualities of becoming a global leader. Take the example of the recent COVID situation. We not only produced medicine for ourselves, that is the important one, that is hydroxychloroquine, but also supplied it to countries like USA who were severely affected by coronavirus. Our role during this crisis situation was appreciated worldwide, including World Health Organization. So far so good, but we should not stop here. Being the youngest country on the earth, lot of our potential is still unutilized. To make our country a world leader, we all must join hands and work hard towards the act of nation building. Let us work in that direction. Thank you. Jai Hind. Dr. S.V. Shanmi, Principal of Dr. A.V. Balega College of Commerce and BBA, Professor N.G. Hegde, Principal of PUC, Dr. A.V. Balega College of Commerce, and my colleagues and my dear students, I wish Happy Independence Day. At the same time, I want to thank all doctors, nurses and pharmacists and police department and army and those who have contributed directly or indirectly to fight against COVID-19. And I congratulate all my students arranging for this type of event. And thanks for inviting me to be a part of this event. Thank you. Freedom is the way God intended to us. It is something we are born with, something that no one can take away from you. Happy Independence Day. वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंज़िल पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंज़िल पहचान तुझी से। पाँचों में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पाँचों में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू।
वतन है वतन मेरे वतन। कोई गम की आँच आने नहीं दूँ तुझ पे, कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन है वतन मेरे वतन। थैंक यू। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर तारे अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है। इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला, इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम
होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. नमस्ते सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभाशय. हाय सर्व जनांक माझ्या दोस्त लोकांक स्वतंत्र दिवसाच्या हार्दिक शुभाशय. હું દરેકને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છા પાઠવું છું. सबैलाई स्वतंत्रता दिनको शुभकामना. स्वतंत्रता दिवस दियाम मुबारकम. जय हिंद. ಶುಭ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ದಿವಸ್. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാചരണ നേരുന്നു. इनिय स्वतंत्र दिन नलवालतुक्कल. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा. ప్రతి ఒక్కరికి స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. तमाम हिंदुस्तानियों को योम आज़ादी मुबारक हो. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಎದ್ದೆಪ್ಪುಲು.